안녕하십니까? 오늘은 동양의 고전, 논어를 요약하여 알려드리도록 하겠습니다. 그리고 후반부엔 자막과 함께 영어로 들려드릴 테니 영어 공부도 함께 하시길 바랍니다. 유구한 역사를 자랑하는 동양 사상의 보고이자 수천 년의 시간을 넘어 오늘날 우리에게도 깊은 통찰을 선사하는 고전 중의 고전, 바로 논어입니다. 이 책은 기원전 5세기경 중국 춘추전국시대 말기에 활동했던 위대한 사상가이자 교육자인 공자와 그의 제자들이 주고받았던 대화, 공자의 언행, 그리고 제자들이 전하는 공자의 모습을 기록한 책입니다. 공자 사상의 정수가 담겨 있으며 유교 경전 중 으뜸으로 꼽히는 논어는 단순히 옛날 이야기가 아니라 인간 본연의 모습과 바람직한 삶의 자세, 사회의 질서 유지 등 시대를 초월하는 보편적 가치에 대한 깊은 성찰을 담고 있습니다. 총 20편으로 구성된 짧은 구절들이 모여 한 권의 책을 이루고 있지만 그 안에 담긴 내용은 실로 방대하여 읽을 때마다 새로운 의미를 발견하게 됩니다. 논어를 이해하는 핵심 개념은 바로 인입니다. 인은 공자 사상의 중심이자 최종 목표라고 할 수 있습니다. 공자는 인에 대해 한마디로 정의하지 않고 다양한 상황과 질문에 따라 다르게 설명합니다. 인이 단순한 개념이 아니라 삶 속에서 실천하고 체득해야 할 복합적인 가치임을 보여줍니다. 어떤 제자는 인이란 극기복례, 즉 자신을 이기고 례로 돌아가는 것이라고 배우고, 또 다른 제자는 인이란 인자 아닌, 즉 어진 사람은 인에서 편안함을 느끼는 것이라고 배웁니다. 가장 기본적인 정의는 아마도 애인, 즉 사람을 사랑하는 것일 것입니다. 사람을 사랑하는 마음, 즉 측은지심에서 출발하여 자신을 갈고 닦고 다른 사람을 배려하며 나아가 사회 전체의 조화를 이루려는 노력이 바로 인을 실천하는 과정입니다. 인은 추상적인 개념에 머물지 않고 효, 재, 충, 서 등 구체적인 덕목으로 실현됩니다. 부모에게 효도하고 형제자매에게 우애롭게 대하며 성실하고 진실한 태도로 자신의 맡은 바를 다하고 자신을 미루어 남을 헤아리는 마음이 모두 인의 발현인 것입니다. 공자는 인을 실현하는 구체적인 방법으로 예를 강조합니다. 예는 사회 질서와 인간관계를 규율하는 형식적이고 절차적인 규범을 의미합니다. 단순히 형식적인 절차가 아니라 그 안에 경과, 신의 정신을 담고 있습니다. 공자는 예가 아니면 보지 말고, 예가 아니면 듣지 말고, 예가 아니면 말하지 말고, 예가 아니면 움직이지 말라고 가르치며 예의 중요성을 강조합니다. 그러나 공자가 말하는 예는 거칠애나 획일적인 강요가 아닙니다. 인이라는 내면의 정신이 바탕이 되지 않은 예는 허례허식에 불과하다고 보았습니다. 인이 내면의 정신이라면 예는 그것을 외적으로 표현하는 형식인 셈입니다. 이 둘은 상호 보완적 관계를 이루며 예를 통해 인을 구현하고 인의 정신으로 예를 올바르게 실천할 수 있습니다. 논어에서 또 다른 중요한 개념은 군자입니다. 군자는 공자가 지향하는 이상적인 인간상입니다. 군자는 단순히 높은 지위에 있는 사람을 의미하는 것이 아니라 인과 예를 갖추고 도덕적으로 완성된 사람을 말합니다. 공자는 군자와 소인을 대조하며 군자의 삶의 자세를 제시합니다. 군자는 의에 밝고 덕을 추구하며 배우기를 즐겨하고 자신을 엄격하게 다스리지만 타인에게는 너그럽습니다. 반면 소인은 미를 쫓고 덕보다 재물을 탐하며 배움을 게을리하고 자신에게는 관대하면서 타인에게는 가혹합니다. 논어는 군자가 되기 위한 끊임없는 수양과 노력을 강조하며 오늘날 우리가 지향해야 할 바람직한 인간상을 제시합니다. 공자는 하기시습지 불역 열호, 즉 배우고 때때로 익히니 또한 기쁘지 아니한가라는 구절로 논어의 첫 장을 엽니다. 이 구절은 공자의 교육 철학을 단적으로 보여줍니다. 공자에게 배움은 단순한 지식 습득이 아니라 삶의 즐거움이자 자기 수양의 과정입니다. 공자는 교학상장을 강조하며 가르치는 과정에서 배우는 자와 가르치는 자 모두가 함께 성장한다고 보았습니다. 또한 온고지신, 즉 옛것을 익히고 새것을 안다는 말을 통해 과거의 지혜를 바탕으로 새로운 것을 창조하는 중요성을 강조합니다. 공자의 교육은 신분이나 배경을 가리지 않는 유교무류의 정신을 실천했으며 그의 문화에는 다양한 배경의 제자들이 모여들었습니다. 그는 제자들의 자질과 성향에 따라 개별적으로 가르치는 수기 이교의 방식을 취했습니다. 논어는 단순히 도덕적 가르침만을 담고 있는 것이 아닙니다. 공자의 현실 정치에 대한 고민과 이상적인 정치관도 엿볼 수 있습니다. 공자는 덕치를 주장하며 백성들을 법과 형벌로 다스리기보다는
군주의 덕으로서 감화시켜 백성들이 스스로 올바른 길을 따르도록 해야 한다고 보았습니다. 그는 정치를 함에 있어 덕으로서 하는 것은 마치 북극성이 제자리에 있고 무별들이 그를 에워싸는 것과 같다고 말하며 덕치의 이상을 표현했습니다. 백성들이 믿고 따를 수 있는 정치는 결국 지도자의 도덕적 수양과 솔선수범에서 비롯된다고 보았습니다. 또한 공자는 민본주의적 사상을 가지고 있었습니다. 백성을 나라의 근본으로 여기고 백성들의 삶을 안정시키고 풍요롭게 하는 것이 정치의 목적이라고 보았습니다. 백성을 부유하게 한 후에 가르쳐야 한다는 그의 말은 백성들의 물질적 삶의 안정을 중요시했던 그의 사상을 보여줍니다. 논어에는 공자의 인생관과 세계관도 녹아 있습니다. 공자는 지천명, 즉 50세에 천명을 알았다고 말하며 하늘의 뜻을 이해하고 순응하는 삶의 자세를 보여줍니다. 그는 삶의 역경 속에서도 자신의 이상을 포기하지 않고 꾸준히 도를 추구하는 구도자의 면모를 보여줍니다. 안빈학도, 즉 가난 속에서도 도를 즐기며 편안히 여기는 태도 역시 공자 사상의 중요한 부분입니다. 그는 물질적 풍요보다는 정신적 만족과 도덕적 가치를 더 중요하게 여겼습니다. 또한 공자는 죽음에 대해 깊이 고민하기보다는 살아있는 동안 인간의 도리를 다하는 것이 중요하다고 보았습니다. 삶도 알지 못하는데 어찌 죽음을 알겠는가라는 그의 말은 현세에서의 인간 본연의 삶과 도리에 대한 집중을 보여줍니다. 논어의 또 다른 매력은 바로 간결하면서도 함축적인 언어에 있습니다. 짧은 구절 속에 깊은 의미를 담고 있어 읽는 사람으로 하여금 끊임없이 생각하고 성찰하게 만듭니다. 반복적으로 등장하는 개념들을 통해 공자의 사상을 다각도로 이해할 수 있으며 제자들과의 문답을 통해 살아있는 교육 현장을 엿보는 듯한 생동감을 느낄 수 있습니다. 공자의 제자들은 각자의 개성을 가지고 스승에게 질문을 던지고 공자는 그에 맞춰 맞춤형 답변을 제시합니다. 이러한 대화 형식은 독자들에게도 마치 공자와 직접 대화하는 듯한 느낌을 주어 논어를 더욱 친근하게 만듭니다. 논어는 중국뿐만 아니라 한국, 일본, 베트남 등 동아시아 문화권 전반에 걸쳐 지대한 영향을 미쳤습니다. 수많은 학자들이 논어를 연구하고 주석을 달았으며 논어의 가르침은 정치, 사회, 교육, 문화 등 모든 분야에 걸쳐 삶의 지침이 되어 왔습니다. 우리나라에서도 고려시대 이래로 유학이 국가의 근간이 되면서 논어는 필수적인 학습서이자 교양서로 자리매김했습니다. 수많은 선비와 지식인들이 논어를 탐독하며 자신의 학문과 인격을 수양했습니다. 현대 사회를 살아가는 우리에게 논어는 어떤 의미를 줄까요? 급변하는 시대 속에서 기술의 발전은 눈부시지만 인간 본연의 가치와 관계는 오히려 소외되거나 왜곡되는 경우가 많습니다. 이때 논어는 인간으로서 마땅히 지켜야 할 도리, 사람과의 관계에서 중요한 덕목, 그리고 바람직한 사회를 위한 리더의 자세 등에 대한 깊은 통찰을 제공합니다. 복잡한 문제를 단순하게 해결하려 하기보다 본질적인 인간의 도리와 덕목에서 해결책을 찾으려 했던 공자의 지혜는 오늘날에도 여전히 유효합니다. 예를 들어 군자는 화이부동하고 소인은 동의불화한다는 구절은 현대 사회의 다양성과 포용성을 이해하는데 중요한 메시지를 던집니다. 군자는 다른 사람과 조화를 이루되 맹목적으로 같아지지 않고 각자의 개성을 존중하며 소인은 획일적인 의견만을 추구하고 조화를 이루지 못한다는 뜻입니다. 또한 기소불용물시여인, 즉 자기가 원하지 않는 바를 남에게 베풀지 말라는 구절은 역지사지의 자세와 타인에 대한 배려를 강조하며 이는 보편적인 윤리 원칙으로 오늘날에도 매우 중요합니다. 논어는 단순히 옛 성인의 가르침을 암기하는 책이 아닙니다. 끊임없이 스스로를 성찰하고 삶 속에서 인과 예를 실천하며 더 나은 사람이 되기 위해 노력하는 삶의 지침서입니다. 오늘날 우리가 겪는 갈등과 혼란 속에서 논어는 우리에게 어떻게 살아야 하는가? 어떻게 타인과 관계 맺어야 하는가? 어떻게 사회를 더 나은 곳으로 만들 수 있는가?에 대한 깊이 있는 질문을 던지고 그에 대한 답을 찾아가는 과정을 안내해 줍니다. 수천 년의 지혜가 농축된 논어를 통해 우리는 시대를 초월한 인간 본연의 가치를 되새기고 오늘날 우리의 삶에 적용할 수 있는 지혜를 얻을 수 있을 것입니다. 들어주셔서 대단히 감사합니다. Hello. Today, I will briefly introduce the Oriental classic, Analects of Confucius.
The Analects of Confucius is a treasure trove of Oriental thought with a long history and a classic among classics that has given us deep insight even after thousands of years. This book records the conversations between Confucius, a great thinker and educator active in the late spring and autumn period and warring states period of China around the 5th century BC, and his disciples, as well as the words and actions of Confucius and the way his disciples described Confucius. The Analects of Confucius, which contains the essence of Confucius's thought and is considered the best of the Confucian classics, is not simply a story from the past but contains deep reflections on universal values that transcend time, such as the nature of human beings, desirable attitudes toward life, and the maintenance of social order. Although it consists of 20 short passages, it is a single book, but the content contained within is so vast that you will discover new meanings every time you read it. The key concept to understanding the Analects of Confucius is Ren. Ren can be said to be the center and ultimate goal of Confucius's thought. Confucius did not define humanity in a single word, but explained it differently depending on various situations and questions. This shows that humanity is not a simple concept but a complex value that must be practiced and acquired in life. Some disciples learned that humanity is self-discipline and return to propriety, while others learned that humanity is benevolence and return to propriety, meaning that a virtuous person feels at ease in humanity. The most basic definition is probably loving humanity, that is, loving people. Starting from a heart of love for people, that is, compassion, and working to refine oneself, care for others, and further, to achieve harmony in society as a whole, this is the process of practicing humanity. Humanity does not remain an abstract concept but is realized through specific virtues such as filial piety, loyalty, and Confucianism. Being filial to one's parents, being kind to siblings, fulfilling one's duties with sincerity and truthfulness, and caring for others beyond oneself are all manifestations of humanity. Confucius emphasizes propriety as a specific way to realize humanity. Propriety refers to formal and procedural norms that regulate social order and human relationships. It is not simply a formal procedure but contains the spirit of the course and the gods. Confucius emphasized the importance of courtesy by teaching, "Do not look at anything that is not proper, do not listen to anything that is not proper, do not speak anything that is not proper, and do not move anything that is not proper." However, the courtesy that Confucius speaks of is not a superficial or uniform imposition. He believed that courtesy that is not based on the inner spirit of benevolence is nothing more than a vain formality. If benevolence is the inner spirit, then courtesy is the form that expresses it externally. These two are mutually complementary, and through courtesy, benevolence can be realized and courtesy can be properly practiced with the spirit of benevolence. Another important concept in the Analects is the gentleman. The gentleman is the ideal human image that Confucius pursues. The gentleman does not simply mean a person of high status, but a person who is equipped with benevolence and proper morality. Confucius contrasts the gentleman with the mean man and presents the attitude of the gentleman in life. The gentleman is well versed in righteousness, pursues virtue, enjoys learning, and disciplines himself strictly but is lenient toward others. On the other hand, the mean person pursues profit, seeks wealth rather than virtue, is lazy in learning, and is generous to himself but harsh to others. The Analects emphasize the continuous cultivation and effort to become a gentleman and present the desirable human image that we should pursue today. Confucius opens the first chapter of the Analects with the phrase, "Learning and practicing from time to time, is it not also a joy?" This phrase succinctly shows Confucius's educational philosophy. To Confucius, learning is not simply the acquisition of knowledge but the joy of life and the process of self-cultivation. Confucius emphasized teaching and learning, and believed that both the learner and the teacher grow together in the process of teaching. He also emphasized the importance of creating new things based on the wisdom of the past through the phrase, "learning the old and knowing the new."
Confucius's education practiced the spirit of Confucianism without distinction of social status or background, and disciples from various backgrounds gathered under his tutelage. He adopted the method of teaching each disciple individually according to his qualities and inclinations. The Analects do not simply contain moral teachings. You can also see Confucius's concerns about real politics and his ideal political views. Confucius advocated a virtuous government, and believed that rather than ruling the people with laws and punishments, the ruler should influence them with his virtue so that they would follow the right path on their own. He expressed his ideal of virtuous government by saying, when governing, doing it with virtue is like the North Star staying in its place and all the stars surrounding it. He believed that politics that the people could trust and follow ultimately came from the leader's moral cultivation and leading by example. Confucius also had a people-centered ideology. He considered the people to be the foundation of the country, and he believed that the purpose of politics was to stabilize and enrich the people's lives. His statement, after making the people rich, you should educate them, shows his thoughts that he valued the stability of the people's material lives. The Analects also contain Confucius's outlook on life and worldview. Confucius said, I knew the will of heaven at the age of 50, showing his attitude toward life of understanding and complying with the will of heaven. He shows the aspect of a seeker who does not give up his ideals even in the face of adversity in life and steadily pursues the way. Anbanakdo, or the attitude of enjoying the way and being comfortable even in poverty, is also an important part of Confucius's thought. He considered spiritual satisfaction and moral values more important than material wealth. Confucius also believed that it was important to fulfill human duty while alive rather than to deeply contemplate death. His words, "How can we know death when we do not even know life?" show his focus on the inherent life and morality of humans in this world. Another charm of the Analects lies in its concise yet implicit language. It contains deep meaning in short phrases, making readers constantly think and reflect. Through concepts that appear repeatedly, we can understand Confucius's thoughts from various angles, and through questions and answers with his disciples, we can feel the liveliness of peeking into a living educational setting. Confucius's disciples each ask questions to their teacher with their own personalities, and Confucius provides customized answers accordingly. This conversational format makes the Analects more familiar to readers, giving them the feeling of having a direct conversation with Confucius. The Analects have had a profound influence not only on China but also on the entire East Asian cultural sphere, including Korea, Japan, and Vietnam. Numerous scholars have studied and annotated the Analects, and its teachings have served as a guide to life in all areas, including politics, society, education, and culture. In Korea, since the Goryeo dynasty, when Confucianism became the foundation of the nation, the Analects have established themselves as essential textbooks and liberal arts. Numerous scholars and intellectuals have studied the Analects to cultivate their studies and personalities. What does the Analects mean to us living in modern society? In this rapidly changing era, technological advancements are dazzling, but the inherent values and relationships of humans are often neglected or distorted. At this time, the Analects provide deep insight into the moral principles that humans should uphold, the important virtues in relationships with others, and the attitude of leaders for a desirable society. The wisdom of Confucius, who sought solutions to complex problems in essential human moral principles and virtues rather than simply solving them, is still valid today. For example, the phrase, "a gentleman is unchanging, while a mean man is in harmony with others," delivers an important message for understanding the diversity and inclusiveness of modern society. It means that a gentleman is in harmony with others but does not blindly become the same, respecting each other's individuality, while a mean man only pursues uniform opinions and cannot achieve harmony. In addition, the phrase, "do not do to others what you do not want done to you," emphasizes the attitude of putting yourself in their shoes and consideration for others, which are universal ethical principles that are still very important today.
The Analects are not simply a book for memorizing the teachings of ancient sages. They are a guidebook for life that constantly reflects on oneself, practices causality and propriety in life, and strives to become a better person. In the midst of the conflicts and confusion we face today, the Analects ask us profound questions about how we should live, how we should relate to others, and how we can make society a better place, and guide us through the process of finding answers to those questions. Through the Analects, which are condensed with wisdom from thousands of years, we can reflect on the timeless, innate values of humanity and gain wisdom that can be applied to our lives today. Thank you very much for listening.